ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਕੈਲਨ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਗ ਐਲ ਸੈਮੈਂਜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਰ ਪੀਟਰ ਜੇ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੈਲੂਲਰ ਮੋਟਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਅਨੀਮੀਆ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1901 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 109 ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 216 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਹਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਤਮਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe, and Greg Semenza for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability. This year's Nobel Prize is awarded for determining how oxygen levels are sensed by cells. Oxygen is essential for life and is used by virtually all animal cells in order to convert food to usable energy. However, the amount of oxygen available to cells, tissues, and animals themselves can vary greatly. This prize is for 3 physician scientists who found the molecular switch that regulates how our cells adapt when oxygen levels drop. This is a Nobel Prize for a fundamental basic science discovery about how the body adapts to different levels of oxygen. So we are of course surrounded by oxygen. It's 20% in the atmosphere, and this is absolutely necessary for our metabolism. And we have to adapt to different oxygen levels. So for instance, if we start living at a high altitude, we have to adapt to a higher altitude and then get more red blood cells, more blood vessels. And also in different disease processes, the regulation of oxygen and with relation to metabolism is very important. So far it's a basic scientific discovery, and there are several developments of drugs. And as you may know, people with renal failure, for instance, often get hormonal treatment for anemia like erythropoietin. And with this discovered system there are alternate ways of doing this, developing similar treatment. ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮਾਰੇਰੇ ਨੇ 75 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸਟਾਰਮੀ ਡੇਨੀਅਲਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੰਪ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਡਮਿੰਟਨ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। It's really important that we think about the dangers in one's home from a fire perspective, and cooking is one of the riskiest things that we can be engaged in. In 2018, there were 121 residential fires that were caused by cooking, and that actually translated into a lot of injuries, like 74 injuries last year. In 2019, we're trending in the right direction. So, the number of residential fires caused by cooking are down to 74 thus far this year. And take the precautionary steps, have a lid close by, big enough to cover the pan that you're using to cook. And if you do have a flare-up, smother it with the lid. Don't try to carry that pan outside. Those are just a couple of small tips that all of us can certainly commit ourselves to, and it will keep our holidays safe. So if you wake up in the middle of the night and you think of 3 minutes, sometimes we go to sleep, we wake up, the clock says 1:37, it feels like a blink. You open your eyes again, it says 5:40. Okay? Think of how fast that 3 minutes goes by. A fire can go from the incipient or very beginning stages to full flash over in 3 minutes. So this is very, very important to make a plan and practice the plan. You're going to draw it out, try and keep it fairly to scale each level of your home. Not everyone's home is going to look like this. Some people have multi-level, everything. You just have to figure that out on your own, okay? Smoke alarms are a whole other thing that we can discuss. There are various different kinds, but the most important thing is to have working smoke alarms. Test the batteries at least once a year. We recommend twice a year. You have considerations, does anyone require special assistance in the home? You have considerations such as certain medications, time of year, maybe you need blankets. This is all leading up to having an emergency kit.